we are discussing about EM waves. Maxwell predicted their existence. Hertz successfully was able to produce experimentally artificial EM waves. Nowadays, EM waves of different wavelengths are artificially, experimentally produced. These EM waves, artificially prepared, cover a wide range of frequencies. So we are able to produce nowadays artificially, experimentally EM waves of different wavelengths, that is of different frequencies. Earlier, during the time of Maxwell, only EM waves known to us were our visible light rays. But nowadays, we can produce artificial EM waves whose wavelength is less than visible light rays as well as greater than visible light rays. EM waves of shorter as well as longer wavelengths in comparison with visible light rays are invisible to us. जेव्हा डिस्कवरी झाली त्याच्यानंतर आपण वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट सुरू केले तेव्हा डिस्कवरीच्या वेळेला फक्त अवेलेबल EM वेव्स कुठल्या होत्या विजिबल लाईट रेज बट नाउअडेज वी आर एबल टू प्रोड्यूस artificial electromagnetic waves which are invisible to us. For example, like radio waves, microwaves, infrared rays. These are invisible to us, but still we are able to produce them artificially. Similarly, ultraviolet radiations, X-rays, gamma rays are also invisible to us. These are also of EM wave type, but still we are able to produce them. So nowadays in advanced studies, using the help of advanced studies, we can prepare two regionic EM waves, visible as well as non-visible. In visible range of EM waves, the light rays are there, and in invisible range, we get EM waves like radio, micro, infrared, which has larger wavelength in comparison with visible light rays, as well as ultraviolet, X-ray and gamma rays which have shorter wavelength than visible light rays. So all these regions, all these types lie in invisible region. Still we are able to produce them. Irrespective of different values of frequencies, all these EM waves have same characteristics. Depending on values of frequency range, they show few peculiar properties and thus you can divide them in different regions. But all EM waves, like even lying in different regions, have some common characteristics. So today we will proceed further. First in discussion to study characteristics of all EM waves which are common, and then we'll proceed further to study peculiar characteristics of EM waves falling in different regions. These regions are made of depending on their frequency ranges. So write down first question. State characteristics of EM waves.
state characteristics, state characteristics of EM waves, characteristics of EM waves, irrespective of frequency or values of wavelength. All these EM waves may lie in visible range, may lie in invisible range, have some common characteristics. We will discuss them one by one. पहिली characteristic कुठली देता येईल? They are produced by accelerated charges. Write down number one. Produced by number one. Characteristic number one. They are produced by accelerating charges. They are produced by लिहायचे accelerating charges. In bracket, wave generated vary VARY, wave generated vary changes, vary sinusoidally. It varies sinusoidally with respect to time, with respect to distance, that is time, with respect to distance, with respect to distance. This is the first characteristic. दुसरी कॅरेक्टरिस्टिक कुठली बघितली आपण? नॅचरल रेडिएशन्स आहेत ना, सन, दे कॅन ट्रॅव्हल टू व्हॅक्यूम ऑल्सो. दे ट्रॅव्हल थ्रू ऑल मटेरियल मीडियम like solid, gases, liquid, but along with they also can travel through vacuum. Write down second property. They can pass through all material media, can pass through all material media, in bracket solid, liquids, gases, that is solid, liquids, gases, solids, liquids, gases, as well as through vacuum also, as well as through vacuum. VACUUM, vacuum शब्दाला डबल अंडरलाइन करा. इट इज देअर पेक्युलियर प्रॉपर्टी. ते व्हॅक्यूम मधून पण पास होतात, ही त्याची प्रॉपर्टी आहे. तिसरा कुठला लिहाल कॅरेक्टरिस्टिक? तिसरी काय लिहाल सांगा? इलेक्ट्रिक मॅग्नेटिक फील्ड्स परपेंडिक्युलर, ऑल्सो परपेंडिक्युलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, सो दे आर ट्रान्सवर्स इन नेचर. राइट डाउन. They are transverse in nature. They are transverse. TRANS, transverse in nature. That is electric and magnetic field perpendicular to each other. That is electric magnetic fields are mutually perpendicular and also perpendicular to direction of propagation of wave, are mutually perpendicular. EF is perpendicular to MF, similarly MF is perpendicular to EF. They are called mutual perpendicular to each other and also perpendicular to direction of propagation, and also perpendicular to direction of propagation. चौथी प्रॉपर्टी काय लिहिता येईल? मी काय सांगितलं होतं? These two fields are always in phase with each other. Maxima and minima of electric and magnetic fields occur simultaneously. इलेक्ट्रिक फील्ड जेव्हा मॅक्झिमम असतं तेव्हा मॅग्नेटिक फील्ड पण काय असतं? मॅक्झिमम. फोर्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड्स ड्युरिंग propagation
always in phase. During propagation, always are in phase. Always are in phase. आता हा डिस्टर्बन्स कसा आहे सायन्यूसॉइडल सो इलेक्ट्रिक फील्ड as well as magnetic field we can represent analytically using sine wave function मग त्यांचा मॅथमॅटिकल फॉर्म लिहिता येईल ना नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक fields can be represented electric magnetic fields represented with equation of progressive wave with equation of progressive wave तुम्ही प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह कुठल्या चॅप्टर मध्ये शिकलेत रे मेकॅनिक्स मध्ये शिकलात ना साऊंड वेव्ह मग साऊंड वेव्ह ही पण प्रोग्रेसिव्ह आहे ना प्रोग्रेसिव्ह मीन्स व्हॉट ऍडव्हान्सिंग इन वन पर्टिक्युलर डायरेक्शन कंटिन्युअस मुव्हिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट मग त्याचं इक्वेशन कसं लिहिलं होतं y इज इक्वल टू एम्प्लिट्यूड टाइम्स साइन इन ब्रॅकेट ओमेगा टी मायनस फेज डिफरन्स बरोबर आहे ना असं लिहिता की नाही हा द वे using this we represent electric field by equation using this we represent electric field by equation काय आहे प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह एम्प्लिट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वेव्ह आपण ए नॉट म्हणूया साइन कारण की सायन्यूसॉइडल वेव्ह आहे साइन वेव्ह आहे पुढे काय लिहिता ओमेगा टी मायनस लिहिता ना फेज डिफरन्स मग तेच लिहायचं इथं ओमेगा टी काय घेता रे केएक्स घेता ना विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टन्स पहिली टर्म काय आहे सांगा ना तुम्ही प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह लर्न केली आहे What is that equation? You have learned it already. Kx minus omega t. शिकलाय जरा आठवा चॅप्टर घरी जाऊन वाचायचा. Kx minus omega t. Similarly, magnetic field we represent by symbol B. B not sine. B not sine. आता इथे टर्म काय येतील सेम येतील ना कारण both fields are always in phase with each other so same terms kx minus omega t ही ऑलरेडी इक्वेशन तुम्ही शिकलाय मेकॅनिकल वेव्ह ला ते मी डायरेक्टली अप्लाय केलं where E naught M naught amplitudes of electric and magnetic fields respectively where E naught B naught E naught and B naught amplitudes of electric and magnetic fields amplitudes of electric and magnetic fields respectively k म्हणजे काय सांगा what this k represents त्याला काय म्हणता तुम्ही propagation constant k propagation constant k is propagation constant with value किती असते k ची व्हॅल्यू 2 pi upon अरे काय काही लक्षात नाही तुमच्या 2 पाय डिवायडेड बाय लॅम्बडा या हे सगळं साऊंड मध्ये शिकलाय ऑलरेडी तुम्ही 2 पाय अपॉन लॅम्बडा ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ओमेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन given by omega ची व्हॅल्यू किती असते रे व्हॉट इज ओमेगा 2 पाय into nu बरोबर राइट डाउन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाय nu ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाय into nu हे सगळं तुम्ही शिकलाय घरी जाऊन पुन्हा आठवा चॅप्टर अख्खा वाचून काढा these fields are not independent of each other. These fields are not independent of each other. Not independent of each other. आता यातलं कुठलं फील्ड वीक असतं मी मागच्या वेळेला सांगितलं होतं
energy is equally divided into both the fields, but out of two, which is more stronger? तुम्हाला कुठलं सांगितलं होतं? Electric field vector. Electric field is much stronger as compared to magnetic field in every electromagnetic wave. Write down. Electric field much stronger. Electric field much stronger as compared to magnetic field. Electric field much stronger as compared to magnetic field. As compared to magnetic field. They are related. They are related with equation. They are related with equation. काय त्या दोघांमधलं रिलेशन ते पण मी मागच्या वेळेस सांगितलं होतं. व्हॉट इज दॅट? इन फेज आहे त्यामुळे तो प्रश्नच नाहीये. इन फेज असल्यामुळे तुम्हाला बाकी काहीच मिळणार नाही फेज डिफरन्स. हाउ कॅन यू रिलेट इट? कुठली सांगितली ती? वेलॉसिटी ऑफ लाईट. वेलॉसिटी ऑफ लाईट त्याचे दोन पार्ट्स लिहा पुढे. काय आहे? सी इंटू बी नॉट. इतकं ते फील्ड स्ट्रॉंग असतं इन कंपॅरिझन विथ मॅग्नेटिक फील्ड. Associated electric field is much stronger as compared to respective associated magnetic field by factor C. C ने मल्टिप्लाय केलं B ला की तुम्हाला E ची करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू मिळते at that particular instant. इतकं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉंग असतं. And hence when you talk about EM waves, generally they give you इलेक्ट्रिक फील्ड फॅक्टर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ईएम वेव्ह. जेव्हा तुम्ही एखादी ईएम वेव्हचा अभ्यास करायचा आहे ना, तेव्हा ईएम वेव्हचा इलेक्ट्रिक फील्ड फॅक्टर दिलेला असतो. त्याच्यावरून आपण पुढे कॅल्क्युलेशन चालू करायचे. जनरली ईएम वेव्ह इज रिप्रेझेंटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. हा, त्याच्यामध्ये मॅग्नेटिकची व्हॅल्यू कधी देत नाहीत, इलेक्ट्रिक फील्डची देतात. पुढचा काय पॉइंट सांगता येईल? आता एनर्जी आपल्यापर्यंत ईएम वेव्ह पोहोचते म्हणजे सनची एनर्जी आपल्यापर्यंत येते की नाही? याचा अर्थ पुढे काय? दे ऑलवेज ट्रान्सपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. दे कॅरी एनर्जी. They can carry energy from one place to another. Carry energy from one place to another. This energy is equally divided in both the fields. Energy, next slide, of the same point. Energy equally divided into both the fields. Equally divided into both the fields. आता आपण जेव्हा डोमेस्टिक पर्पज साठी मायक्रोवेव्ह ओव्हन वापरतो की नाही, ऑन केल्यानंतर मायक्रोवेव्ह क्रिएट होतात आणि मग त्या पदार्थावर पडतात की नाही, बरोबर आहे ना? आणि मग तो ऑब्जेक्ट काय होतो? हॉट होतो. म्हणजे काय होतं? तो हॉट का होतो? बिकॉज वेन दे आर इन्सिडेंट दे ट्रान्सपोर्ट लिनियर मोमेंटम. त्याच्याकडची जी एनर्जी असते इन द फॉर्म ऑफ लिनियर मोमेंटम तो त्या पदार्थाला काय देतात? देऊन टाकतात. राईट डाऊन. नेक्स्ट पॉइंट. दे ऑल्सो ट्रान्सपोर्ट लिनियर मोमेंटम. दे ऑल्सो ट्रान्सपोर्ट लिनियर मोमेंटम. ऑल्सो ट्रान्सपोर्ट लिनियर मोमेंटम. आता पहिल्या दिवशी मी काय सांगितलं? मला मी बेलचा आवाज काढू नका सांगितलंय. मी जागा बदलायला सांगितली होती. मला ते शोधत बसायला वेळ नाहीये कोणामुळे आवाज येतोय. All these EM waves can pass through vacuum and you all know while passing through vacuum all the rays have same speed. म्हणजे तुम्हाला काय सांगता येईल? Even their frequencies are different. Velocity of all EM waves lying in visible region in invisible region have the same value. बरोबर? And is always equal to velocity of light 3×10⁸ meter per second. पुढचा प्रॉपर्टी लिहा.
The velocity of EM waves in vacuum, velocity of EM waves in vacuum is velocity of light is equal to velocity of light 3 into 10 raised to 8 meter per second. 3 into 10 raised to 8 meter per second. आता velocity of light कुठल्या फॉर्म्युलाने काढतात? राइट डाउन द फॉर्म्युला. C is equal to square root mu naught epsilon naught. And when you substitute these values, you get always in magnitude 3 into 10 raised to 8. हे फक्त vacuum साठी सांगितलं. Through any other medium, velocity changes and it is equal to C medium 1 upon mu medium into epsilon medium. Through any other medium, their velocity Cm is equal to 1 upon square root mu m epsilon m. 1 upon square root mu m epsilon m. Epsilon में इलेक्ट्रिसिटी मध्ये वापरला होता, इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स, परमिटिव्हिटी, and mu is related to magnetism which is permeability. या फॉर्म्युलाने तुम्हाला त्या EM वेव्हची पर्टिक्युलर मीडियम मध्ये वेलोसिटी काढता येते, but that value is always less than C. ते 3 10 raised to 8 meter per second. Medium बदलला, vacuum मध्ये all EM waves travel with same velocity, but when change in medium, each EM wave differs from velocity from each other. ही पण त्याची एक one more property आहे. Write down next property. They exert pressure on the surface on which incident. They exert pressure on the surface on which are incident. On which are incident. ज्या surface वर आपण त्या surface वर automatic pressure तयार होतो and that pressure is called radiation pressure. The pressure developed is called radiation pressure. Pressure developed is called radiation pressure. Next property, they show optical effects. त्या लॉन्जिट्युडिनल टाइप नाहीये, त्या वेव्ह ट्रान्सवर्स टाइप आहे. सगळी फील्ड्स एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत, म्हणून ते लाइट इफेक्ट, ऑप्टिकल इफेक्ट पण प्रोड्यूस करतात. साऊंड वेव्ह लाइट इफेक्ट मिळत नाही. वन ऑफ द मोस्ट famous light effects is polarization. So these waves can be polarized. In bracket, waves can be polarized. Next property. शेवटची प्रॉपर्टी लिहा. असंख्य प्रॉपर्टीज लिस्ट अप करता येतील, त्यातल्या महत्त्वाच्या आपण लिस्ट अप करायच्या. अजून कुठली प्रॉपर्टी सांगता येईल? आता वेव्ह आहे, साऊंड वेव्ह आहे. इको तुम्ही ऐकता ना, जाते आणि काय होते? रिफ्लेक्ट होते. ती रिफ्रॅक्ट होते का? सो लाइक ऑल मेकॅनिकल वेव्स, दे ऑल्सो शो डिफरंट फिनॉमिना लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रॅक्शन, डिफ्रॅक्शन, डिस्पर्शन. सगळे फिनॉमिनॉन दे गवर्न. राइट डाउन. दे शो different phenomena such as reflection, refraction, interference, diffraction, etc. यंदा आपण काय शिकलो? फक्त 3 फिनॉमिनॉन शिकलो, डिस्पर्शन, रिफ्रॅक्शन आणि रिफ्लेक्शन, in which we assume
ray nature of light. But light waves as wave also. ती wave म्हणून पण आहेच आहे ना. मग based on wave nature, it shows next few phenomenon I have announced. Diffraction, interference, हे phenomenon त्याच्या wave nature मुळे मिळतात. And hence they are very useful in telecommunication. Right now, hence are very useful. Hence are very useful for telecommunication. Very useful for telecommunication purposes. Telecommunication purposes. So next time we will discuss peculiar properties of EM waves, making them in different regions according to their frequencies. So next time we'll discuss about EM spectra and use of different regions in EM spectra. I am concluding the meeting.